Na hatimaye Jumanne yako ya kuendea vyema popote pale ulipo. Karibu mpenzi mtazamaji kwenye taarifa zetu jana leo. Mimi ni Dolly Mwirigi Mbuvi na anisaidia katika lugha ishara anafahamika kama Boniface Murithi Sadakta. Na Rais Ruto hii leo ametia saini mswada makazi ya bei nafuu wa mwaka 2023 kwa sheria. Mswada huu umeandaa njia ya kurejeshwa kwa makato ya ada ya nyumba na utekelezaji wa mipango ya makazi ya bei nafuu. Ushuru huu ulikuwa umetangazwa na Mahakama Kuu mwaka jana 2023 kwa kinyume na katiba, na kisha Mahakama ya Rufaa ikakubali uamuzi huu ikishikilia kuwa tozo hiyo haikufuata utaratibu wa kisheria, lakini utawala Kenya Kwanza uliamua kurudia mswada huo kurudisha kupitia sheria bungeni. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Alice Diana, wa Kenya Kwanza mwishoni mwa mwezi wa Machi wataanza kulipa ushuru wa nyumba kwa mara nyingine. Thank you very much, Your Excellency. Baada ya bunge la kitaifa na seneti wiki iliyopita kupitisha mswada wa nyumba za bei nafuu, Rais Ruto ametia saini mswada huo kuwa sheria. Hii ina maana kuwa ushuru wa 1.5% kutoka kwa mwajiri na mfanyikazi sasa utaanza kukatwa kuanzia mwishoni mwa mwezi huu, japo makato hayo hayatarejeshwa nyuma, kwani mswada uliosainiwa utaanza kutekelezwa upya mwezi huu. Mswada huo uliidhinishwa na seneti na bunge la kitaifa wiki iliyopita na marekebisho kadhaa, ikiwa ni pamoja na kujumuisha serikali za kaunti. Chini ya masharti hayo mapya, magavana wataanzisha kamati za uhusiano za kaunti zilizopewa jukumu la kusimamia utekelezaji wa mpango wa nyumba za bei nafuu. I just want to affirm, because I know people out there have been saying that this is something that is for the counties, this is for the national government. I would wish to tell them, devolution is not a competition. Devolution is partnership. Devolution is partnership between levels of government to make sure that we serve our people the best. It is based on the principle of subsidiarity, that a service is best offered closest to the benefit of that. So as counties, we are partners. Baadhi ya taasisi zitakazopewa jukumu la kutekeleza mradi wa nyumba ni pamoja na Wizara ya Nyumba, Shirika la Nyumba la Taifa NHS, serikali za kaunti na mashirika ya kibinafsi kama ilivyoidhinishwa na bodi ya usimamizi wa hazina hiyo. Mswada huo pia unabainisha kuwa kipaumbele kitapewa maeneo ya makazi duni katika kujenga nyumba za bei nafuu na kuhakikisha hakuna mgao wa zaidi ya nyumba moja kwa mtu mmoja. Akizungumza baada ya kutia saini mswada tata wa nyumba za bei nafuu wa mwaka 2023 kuwa sheria katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto alidokeza kuwa mpango huo wa makazi utahakikisha familia kote nchini zinaishi kwa heshima. You are sending the Affordable Housing Bill 2023 into law this morning, Your Excellency. Clears the path for dignifying our people by giving them shelter, and again for creating employment for our young people. As a country, we must dignify every family and every Kenyan. And this housing plan is about dignifying and creating dignity amongst each and every one of us. My commitment is that in the next 10 years, God willing, we will not have a slum in Kibra. We will have an estate. Wakati huo, Rais Ruto alitoa onyo kali dhidi ya yeyote atakayefuja mali ya umma. Alisema viongozi wa serikali wana maelekezo dhabiti ya kutumia fedha za umma kwa uangalifu. And as I do to every Kenyan who is contributing their money to the housing levy, I want to assure you that I will do whatever it takes and deal with whoever and protect these resources for the benefit of the people of Kenya. That I will do. And I want to give a warning right from here, listening to Stanley. Please, anybody involved in this program, if you just step offline, it's not going to be business as usual. Waziri wa Ardhi na Nyumba Alice Wahome alisema mradi huo kufikia sasa umeajiri watu 1,020, akiongeza kuwa watu 300 watakuwa wakifanya kazi katika maeneo mbalimbali ya ujenzi nchini Kenya mwishoni mwa mwaka. Anticipate, Your Excellency, that by the time the balance of 48,000 units is put in place,
Your Excellency, we should be having close to 300,000 young men and women working at our sites. So by signing this bill, assenting to this bill today. Juhudi za Ruto za kutekeleza mradi huo wa nyumba zilipata pigo katika mahakama baada ya kutangazwa kuwa kinyume cha sheria. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Kana asibiwe tena. Kufuatia kuidhinishwa kwa mswada wa makazi ya bei nafuu ya mwaka 2023 kuwa sheria, KRA sasa itaanza kuwatoza ushuru waajiri na waajiriwa wao kuanzia mwezi huu wa Machi. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka Ikulu ya Nairobi, mie ni Alice Diana. Shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo kutoka Ikulu. Na tukiachana hayo ni kwamba alikuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho amejipigia debe na kusema yuko katika nafasi bora zaidi kuchukua uongozi wa chama cha ODM endapo Raila Odinga atanyakua nafasi ya mwenyekiti wa tume ya AU ambayo anawania. Joho anasema kuwa amekuwa mwanachama wa chama cha ODM kwa muda mrefu na amejitolea mhanga mambo mengi ambayo yanamwezesha kuwania nafasi hiyo, na kama anavyoripoti Tesi Njenga, kinyang'anyiro cha urithi wa ODM kimesababisha tofauti katika chama, kwani wagombea wengine wanamezea mate kiti hicho. Huenda kukawa na mzozo katika kinyang'anyiro cha kurithi kinara wa chama cha ODM kufuatia uwezekano wa Raila Odinga kujiondoa ili kutumika kama mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Hii ni baada ya baadhi ya wanasiasa kutoka Nyanza kutaka kinyang'anyiro cha urithi kuwa wazi kwa wagombeaji wote na sio Hassan Joho na Wycliffe Oparanya tu ambao ni wasaidizi wa Odinga. Wakati huo aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho sasa anasema ndiye anastahili zaidi nafasi hiyo licha ya Odinga kumpendekeza yeye na Oparanya. Kama kuna mtu huza sacrifice maisha yake kujitoa mhanga, wajua kujitoa mhanga nini nyinyi? Toa shingo hivi on behalf of Raila Amolo Odinga over the years, not over 6 months. And you are doing so because of possible succession conversations. Tuheshimiane bana. Tutaheshimiana safari. For every political party to make a meaningful contribution in any democratic space, you first of all must be able to understand your own self. Ujielewe. And me, I want to tell you, I'm in ODM. My party is ODM, and I believe ODM should be the party that forms the next government. Gavana huyo wa zamani amepuuzilia mbali madai kwamba alianza kupaza sauti hivi majuzi, akisema rekodi yake katika ODM ni ya miaka mingi iliyopita, kwani alianza safari yake ya kisiasa mwaka wa 2004. Mimi sasa ambaye nimekuwa katika uongozi huu tangu nikianza siasa, nimekuwa chini ya mtu mmoja, Raila Amolo Odinga. Yani mimi, and I'm telling you for a fact, go and check. When I began my politics in 2004, my leader has just been one. Sijateleza, sijapotea, sijata kujaribu kuangalia pande nyingine. So I know the values of Raila Amolo Odinga. Joho aliongeza kuwa anashirikiana na wenzake wa ODM kutoka eneo la Magharibi kuhusu mustakabali wa chama hicho katika demokrasia. Hii kitu si ya mtu mmoja. It's not about me. We have to form a team of equals, like-minded leaders who believe in a cause, who understand where we want to go as a party and as a people, to be able to liberate our people. It's not about one person. It will never be about an individual. Have we not learned from Raila Odinga? Raila Odinga carries others with him. Unajua, there may be a first amongst equal, but we will engage on equal terms. Hivi majuzi kinara wa chama cha ODM Raila Odinga aliwapendekeza aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kuchukua wadhifa wa uongozi wa chama hicho wakati anapojitosa katika safari ya AUC.
Azma ya Raila imepigwa jeki baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Afrika kukubaliana kwa kauli moja kuwa ni zamu ya kanda ya Afrika Mashariki kutoa wagombeaji wa nafasi hiyo ya kumrithi Musa Faki Mahamat. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Tess Njenga. Shukran sana Tess Njenga. Na huku taifa likiendelea kuomboleza idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha yao kwenye ajali barabarani, Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki sasa amesema kutakuwa na utekelezwaji wa sheria za trafiki na msako mkali dhidi ya madereva wa magari barabarani. Waendeshaji bodaboda wanaovunja sheria za trafiki pia watachukuliwa hatua za kisheria na kupigwa marufuku ya kufanya kazi na pia kunyang'anywa leseni zao. Anajiri baada ya taifa kupoteza zaidi ya watu 16 katika ajali mbili tofauti hapo jana. Nelson Sanjiru na mengi zaidi. Kutokana na ongezeko la ajali barabarani humo nchini, Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki amedokeza kuwa ataanzisha msako mkali dhidi ya madereva wa magari yasiyofaa barabarani pamoja na waendeshaji bodaboda zisizofaa barabarani. Kindiki ameongeza kuwa kulingana na takwimu za sasa, ajali za kila mwaka zimeongezeka na kuwaua watu zaidi kuliko wakati wa COVID-19. Time has come for us as a country to crack down on all the errant drivers, to crack down on all unroadworthy motor vehicles, and also to enforce the traffic laws of our country to the letter to avoid these needless deaths. Today, road traffic accidents are competing with epidemics in terms of the number of people that we are losing. Between 2020 and 2022, we had COVID-19, a terrible epidemic. In those 2.5 years, between 2020 and 2022, the people who died out of COVID-19 were 4,600 people in 2.5 years. Yet, in 1 year alone, 4,000 people are dying out of traffic accidents, meaning this problem of road traffic accident is worse off than even serious epidemics like COVID-19. Ili kupunguza ongezeko la ajali hizo, Waziri Kindiki amesema kwamba amefanya kikao na waziri wa barabara nchini Kipchumba Murkomen na wataendelea kujadili njia za kumaliza ajali, huku akiwashirikisha maafisa wa trafiki pamoja na mamlaka ya NTSA. Therefore, I have had a discussion this morning with my counterpart, the Cabinet Secretary for Transport. And between us, the National Police Service Traffic Department and the National Transport Safety Agency, NTSA, we must come with a program to rein in on the problem of road traffic accidents, enforce the law, and make sure that we bring down the numbers of our people that we are losing every year through road traffic accidents, and the number of our people that are getting injured and are wasting critical family resources in hospitals because of road traffic accidents. Waziri Kindiki hata hivyo amewarai abiria barabarani kuwa angalifu na kusaidia katika kuzuia ajali. Kama wewe ni mwananchi ukitembea barabarani, vilevile heshimu sheria za barabarani, usiwe ukaumizwa na gari. Madriver wetu wa bodaboda vilevile wawe waangalifu, wasiendeshe bodaboda kiolela, kwa sababu maisha yao na maisha ya abiria ambao wanabeba na maisha ya watu wengine wanaotumia barabara inawategemea hao wenyewe. Na wakati tutaanza hii utaratibu wa kudhibiti usalama barabarani, vijana wetu wa bodaboda msianze kupiga kelele ati mnaonewa.
Jinamizi la ajali barabarani limekuwa kero kubwa nchini kulingana na Waziri Kithure Kindiki. Mwaka 2022 taifa lilipoteza watu 4,600 na katika mwaka uliofuata 2023 watu 3,900 walifariki kutokana na ajali hizo, na mwaka huu wa 2024 serikali inapania kupunguza ajali hizo hadi 0 kwa ushirikiano na washikadau wote. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Shukran sana Neles. Na Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu imeibua wasiwasi kuhusu msongamano wa wafungwa katika magereza mbalimbali nchini. Akizungumza kwenye ziara katika gereza la Kisii, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo Daktari Bernard Mugesa amewasifia maafisa wa gereza hilo kwa kazi njema na kusisitiza kujali kwa maslahi ya wafungwa kulingana na kanuni za Mandela. Tume hiyo pia imeahidi kuyajali maslahi ya watoto wanaishi na wazazi wao katika magereza hayo. We are glad that there's a lot of reforms that has taken place in the Kenya Prison Service. Of great concern is the manner in which the prisoners are being handled, and as a commission, we can say with confidence that the leadership of the Kenya Prison Service, especially in Kisii Prison, have done their best, and I want to commend them to continue. The Commission is monitoring very closely the recent killings, of course, in Kisii, some under very unclear circumstances. The Commission is in touch with the security agencies on the ground to ensure that any criminal activities that target the killings of citizens is brought to a halt, and any persons implicated or alleged to have participated in such activities are arrested and, of course, prosecuted within the confines of the law. Na mwalimu mkuu wa shule upili ya Masol Pokot Magharibi, Benjamin Siwat, ametoa wito kwa hisani kuingilia kati ili kutatua tatizo la ukosefu wa maji eneo hilo. Kulingana na Siwat, shule upili ya Masol ndio eneo pekee linalotegemewa na kijiji chote na hata shule jirani kwa kupata maji. Shule hiyo hata hivyo, licha kupitia changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa usalama na kiangazi, wanafunzi kuozwa mapema na ukeketaji, ilifanya vyema katika mtihani wa kitaifa na kuibuka shule bora eneo la Pokot Central. Vile tunaona hapa majirani, mashule jirani ya msingi wako na changamoto sana kwa sababu tunatumia borehole ya shule, na hivyo basi tunaona ya kwamba tunaanza kuona changamoto ya maji kwa vile tunatumia pia na community, na ningeomba siku ya leo ya kwamba wahisani pamoja na gavana wetu aweze kutusaidia kutuchimbia borehole nyingine tupate maji ya kutosha, ili pia tuendelee tuwe na maendeleo kwa shule yetu. As the BOM chair, I'm very happy. I'm happy because we are able to compete with the schools in Makutano, the schools in Kapenguria, and to record a mean score of 7.5, being the fourth school in Masol, only being 8 years old, is a success by itself. Kutoka kaunti Pokot Magharibi sasa tuelekee kule Bungoma, ambako wito umetolewa kwa wazazi kutoka kata ya Chesikaki, eneo bunge la Mlima Elgon, kuwapa watoto wao malezi bora yatakayoepusha kujiingiza kwenye visa vya maadili potovu baada ya kubainika kwa idadi kubwa ya wavulana wenye umri mdogo wanadaiwa kujiingiza kwenye mapenzi ya jinsia moja. Wakazi eneo hilo wamewataka wadau kutoka sekta mbalimbali kushirikiana na kuwapa ushauri na sawa wavulana hao, wakisema kwamba huenda kizazi kijacho kikapotoka zaidi iwapo swala hilo halitaangaziwa kwa dharura na kutaka sheria madhubuti kuwekwa ili kudhibiti visa hivyo. We have a concentrated effort, that is the ideal youth, the ideal parent, the ideal elders to come together so that we know how we are going to save our boys from this sexual gender-based violence where our boys' health is threatened. We are having whispers and across, and we have been doing sensitization across about these issues.
mambo ya mimba za mapema zimepungua, lakini hili janga ambalo watoto wetu wavulana wanapitishwa, kuna watu mangulusumu ndani kwa jamii wanaona watoto wetu wavulana kama wanawake wao, kwa sababu wavulana wetu they have low sexual consent, wanadanganywa na pesa, sijui kama ni cult, sijui kama ni nini, na hivyo wanapoteza mwelekeo. Ni ombi langu kwa serikali kufanya nini? Kuchukua wale watu na kuwachukulia hatua ambayo ni kali kabisa. Juu katika mambo yetu sisi kama Wabukusu hapa hivi ni jambo ambalo ni mbaya kabisa. Watau mbalimbali wapate kufanya nini? Kushughulikia jambo lile kwa haraka sana, ili keshoye tusipate kusikia tena ama jambo kama hilo kutendeka mara nyingine. Na utafiti wa soko la watumiaji bidhaa limefichua kwamba chapa 100 bora zaidi zinazokumbatiwa na wanawake. Orodha hii inajumuisha chapa za humu nchini na hata kimataifa, ishara tosha ya mchanganyiko wa chapa zinazopendelewa na watumiaji bidhaa wanawake humu nchini. Kete Ndiego na mengi zaidi. Katika angalau 50% ya familia nchini, wanawake wamesalia na jukumu kuu la kupanga bajeti, hali inayoashiria umuhimu wa kuzingatia mahitaji na hata mapendeleo ya wanawake katika uzalishaji na hata utumiaji wa bidhaa. Eva Muraya, mkurugenzi mtendaji wa BSD Group, ameshikilia msimamo kuwa hatua ya kukidhi mahitaji ya wanawake hasa katika uzalishaji wa bidhaa huchangia ukuaji wa biashara. It isn't a good enough decision if you have excluded the women voices. So through this study, we've been able to capture the wants, the needs, the aspirations, the desires, the fears, the anxieties of women consumers across the market. More importantly, to see where the opportunity to strengthen boardroom top lines, defend boardroom bottom lines, and enhance operational efficiency can be made via this data. We want to also say thank you very much to all the sponsors who have been with us through the 4 years, getting this work out to the market so that data can become the currency that is driving business, the currency that is informing policy making, the currency that is adding strengthened value to the fourth estate. Kwa upande wake, Chris Githaiga, mkurugenzi mkuu wa Ipsos Kenya, amesisitiza umuhimu wa kuelewa watumiaji bidhaa wanawake, swala ambalo litachangiwa pakubwa na data sahihi, ikizingatiwa uwepo muhimu wa wanawake, juhudi za kushawishi maamuzi yanayochangia uzalishaji wa bidhaa zinazokidhi mahitaji ya wanawake, kutaendeleza usawa wa kijinsia. We see Safaricom and M-Pesa, holding the fort, but we also see other brands like Kajab coming in, and that talks to what they've been doing in the market. Because what you need to ask yourself is where are they, where are we seeing new brands in the top 10, and where are the ones that were in top 10 dropping? Because what happens is that if you get to the list, it means that you have to sustain that effort. You have to sustain, continue to innovate. As I said, it's a journey. So the question is, what journey have they been into, and how has that sustained them to remain within the, the top of mind within the women consumers? By using data, then you can be able to know whether you're growing or not. You cannot be able to know whether you're growing or not, or you're improving or not, if you don't have the right data. So data is important as an ingredient for decisions, because it may also make you confident that whatever I'm deciding, whatever I'm saying about, or my understanding about this consumer is based on what the facts are. It's not based on what I like, but more what the facts are. Miongoni mwa chapa zinazopendwa zaidi nchini ni pamoja na M-Pesa, Safaricom, Equity, Samsung, Ajab, Naivas, Airtel, KCB, Menengai na Apple. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Ndiego. Shukran sana Kate Ndiego. Na mbali na hayo ni kwamba serikali imetangaza kuendelea kuunga mkono wakulima katika sekta ndogo ya parachichi nchini ili kupiga jeki uzalishaji wa bidhaa hiyo na vilevile kuongeza mapato yao. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema hayo wakati wa mkutano na washikadau kutoka sekta ya parachichi uliofanyika jijini Nairobi, ambapo amedokeza kwa mageuzi yatakayotekelezwa katika sekta ya kilimo kama vile kahawa, chai pia yatafanywa katika kilimo cha parachichi. Anajiri wiki kadhaa baada ya wakulima nchini kuelezea wasiwasi wao kuhusu ushuru wa mazao ya Farm Produce Tax, wakisema unaweza kuathiri mapato yao. Chris Hati na mengi zaidi.
Naibu Rais Rigathi Gachagua amekutana na washikadau katika sekta ndogo ya tunda la parachichi ambapo walijadiliana kwa kina kuhusu masuala yanayoathiri sekta hiyo, hasa kwa kuzingatia mapendekezo mapya ya ushuru wa mazao almaarufu Farm Produce Tax. Mkutano huu unajiri baada ya wasiwasi kuibuliwa kuhusu ushuru huo uliopendekezwa hivi karibuni, ambao wahusika wa sekta hiyo wanahofia kuwa unaweza kuwa na athari mbaya kwa mapato yao. Akizungumza katika mkutano huo uliofanyika Karen, kaunti ya Nairobi, Gachagua aliwahakikishia wakulima uungwaji mkono wa serikali, akibainisha kuwa afua katika sekta nyingine ndogo za kilimo pia zitaigwa katika kilimo cha parachichi ili kuongeza mavuno yao. Ushuru huo mpya wa mazao ulioanza kutumika mwezi uliopita unawahitaji wakulima kutenga angalau shilingi 5 kwa kila shilingi 100 wanazopata kutokana na mazao yao ya shambani. As a government, we do appreciate the critical role you play in the agricultural sector and in our economy and your place in earning foreign exchange for our country. This sector is very critical to the performance of our economy and our foreign exchange earnings. And therefore, if there is disquiet in the subsector, it is of great concern to us. Huku akiwashukuru wakulima kwa mchango wao katika uchumi wa nchi, Naibu Rais amewahakikishia serikali ina dhamira ya kushughulikia vikwazo vinavyoathiri utendakazi mzuri katika sekta hiyo ndogo. In terms of enhancing their capacity, in terms of dealing with the duplication, in terms of making it smooth. You know, when you say that your goods cannot be inspected over the weekend because it's a weekend and they are perishable goods, that is very sad. That is something we shall address. You know, this facility, that aspect is like a hospital or a police station. I don't think you can close inspecting perishable goods because of the weekend. The losses will be too much to bear. I think these are things we are going to go through. Gachagua aidha ametangaza kuwa serikali tayari imeteua makundi mawili ya mabalozi wake na makamishna wakuu ambao amesema kuwa watasaidia katika kuimarisha fursa za soko la ndani na kimataifa kwa mazao ya Kenya ili kuwasaidia wakulima kuuza bidhaa zao. We want our ambassadors and high commissioners to spend 80% of their time tightening existing markets and expanding them and looking for new markets. And we are signing MOUs with them. I am aware, like in India, they are levying custom duty of about 30% to avocado. Our new ambassador there, Peter Mwirigi, has instructions that he must work around it because it's a good market. A market like China is huge, you know. Our new ambassador there has instructions on what they need to do to enlarge that aspect. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Ahati. Na kwingineko ni kwamba bingwa mbio za magari Afrika Karan Patel yuko tayari kushindana katika mashindano ya Safari Rally ya mwaka 2024 yanatarajiwa kurejelewa Machi tarehe 28 hadi tarehe 31 mjini Naivasha. Dereva wa timu ya mashindano KCB na mwendeshaji wake Tosif Khan watachuana chini ya kitengo cha ubingwa wa mbio za magari za kitaifa za Kenya. Inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Langu jina ni Dolly Mwirigi Mbuvi na Boniface Moredi amekuwa ni mtafsiri wetu katika lugha ishara na kutakia siku mwanana.